హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. చూసారు కదండి లాస్ట్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ సెక్షన్ ఎలా ఫాలో అయింది అనేది. సో మనం అనుకున్నట్టు రేంజ్ ఫాలో అవుతుందా లేదనేది కూడా వెరిఫై చేద్దాం. మనకు అనుకున్నట్టు వీక్లీ అనాలిసిస్ వీడియో లాస్ట్ చేశానండి. సో లాస్ట్ 1 వీక్ ఎక్కువ నేను యాక్టివ్‌గా లేను. సో ఐ వెంట్ టు మై హోమ్ టౌన్. సో అందుకని నేను ఎక్కువ చేయలేకపోయాను. ఆహ్, ఈ రోజు నుంచి అంటే కొత్త వెర్షన్ కూడా లాంచ్ అయిపోతున్నాము. అది అప్ టు మార్చ్ 12న అంటే హనుమాన్ జయంతి ఉంది. ఆ రోజు కొత్త వెర్షన్ నేను లాంచ్ చేస్తున్నానండి. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ న్యూ ఫీచర్స్ అనేవి అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయి. సో మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతది. రియలిస్టిక్‌గా ఉంటదని నేను ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాను. సో దాన్ని బట్టి ఈవెన్ ఆప్షన్ బయ్యర్, ఆప్షన్ సెల్లర్‌కి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడతదని నేను ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో సో రియల్‌గా నా అనాలిసిస్ గాని నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్. అండ్ ద థింగ్ ఈస్ వన్ మోర్, లాస్ట్ వీక్ మనం అనాలిసిస్ ఎలా అనుకున్నాము ఆర్ నెక్స్ట్ వీక్ యొక్క రేంజ్ ఎలా ఉండబోతుందో కూడా వెరిఫై చేసుకుందాము. కమ్ టు దట్ స్క్రీన్. నౌ యూ కెన్ టు సీ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్. మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే మార్కెట్, సో లాస్ట్ వీక్ లెవెల్స్‌లో మనం ఏం చెప్పాము, సో మార్కెట్ అయితే ఇమ్మీడియేట్‌గా ఈ యెల్లో బ్యాండ్ బ్రేక్ చేయలేకపోయింది. ఫస్ట్ మండే మీకేం చెప్పాను, ఆల్మోస్ట్ ఇట్ హాస్ కమ్ డౌన్ టు టీపీ2 అని చెప్పాను. ఇది బ్రేక్‌ఔట్ అయితేనే టీపీ3 అండ్ లోయర్ లెవెల్స్ వరకు వెళ్తదని చెప్పాను. సో ఇది ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ మెల్లమెల్లగా అంచెలంచెలుగా పైకెళ్తదని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేశాను. ఎప్పుడు ఓపెనింగ్ పాయింట్‌ని బ్రేక్ చేయలేకపోయిందో నాకు ఇమ్మీడియేట్‌గా అర్థమైపోయింది. ఇట్స్ గోయింగ్ టు డౌన్ సైడ్ లెవెల్స్. దీస్ ఆర్ వీక్లీ లెవెల్స్. ఓకే. ద సేమ్ లెవెల్స్. ఈవెన్ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ రేంజ్ ఆఫ్ స్కోప్ ఈ వారంది ఎన్ని చూయించింది? 610 పాయింట్స్. ద టార్గెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టీపీ3 టు టీపీ4. ద ఓపెన్ సైకాలజీ ఆల్సో మెన్షన్ సింపుల్ న్యూ వెర్షన్‌లో ఓపెన్ సైకాలజీలో స్టేటస్ ఆర్ టార్గెట్ బార్ ఉంది కదా! ఇక్కడ మౌస్ కర్సర్ పెడితే దట్ ఇండికేషన్ విల్ బి టెల్ యూ. ఓకే. సో ఈరోజు ఏ కండిషన్స్ ఉన్నాయి? 4 కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 కండిషన్స్‌లో ఈరోజు ఏ కండిషన్ ఉంది? సో నెక్స్ట్ రేంజ్ అంతవరకు పాయింట్స్ వరకు మీరు ఉండగలుగుతున్నారా లేదా అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి, సో థాట్ ఈస్ ద థింగ్. వెరీ వెరీ బ్యూటీ ఆఫ్ దీస్ 2 థింగ్స్. దీస్ ఆర్ సైకాలజీ బేస్ మీద నేను ఇంప్లిమెంట్ చేశానండి. ఇది చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూద్దాం. నిఫ్టీ 50 1 అవర్ టైమ్ ఫ్రేమ్ అంటే వీక్లీ లెవెల్స్. ఓకే. సో వీక్లీ లెవెల్స్‌లో ఎక్స్‌పెక్టెడ్ రేంజ్ ఆఫ్ స్కోప్ ఎంత? 610 చూయించింది. అంటే 610 పాయింట్లు చూయించింది. నేనిప్పుడు దీన్ని అంటే ఎక్స్‌పెక్టెడ్ రేంజ్ అంటే ఏంటి? ఈ వారం యొక్క రేంజ్ అంటే హై టు లోని రేంజ్ అంటాం గదా! సో, ఆహ్, ఈ వారం యొక్క హై టు లోని ఎన్ని పాయింట్స్ క్యాప్చర్ చేసిందో గూడా వెరిఫై చేద్దాం. జస్ట్ కమ్ అండ్ క్లిక్ హియర్. ఈ వారం స్టార్ట్ ఇది. ఓకే. 9:15 టు ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్. ఎన్ని పాయింట్స్? 707 పాయింట్స్ వచ్చింది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 610 పాయింట్స్ కంటే ఇంకా ఎక్కువగానే ఉంది. ఓకే. అంటే 90 పాయింట్స్ ఎక్స్‌ట్రా ఇచ్చింది. టార్గెట్ వాల్యూ. ఓకే. సో, ఆల్మోస్ట్ ఇవి ఏంటంటే నేను వీక్లీ అండ్ మంత్లీ అండ్ డైలీ అనాలిసిస్‌లో కూడా చూసాను. మోస్ట్‌లీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ యాక్యురేట్‌గా వర్క్ చేస్తున్నాయండి. 80-90% వరకైతే టార్గెట్ అయితే రీచ్ అవుతుంది. ఒక్క వైట్ బ్యాండ్ రేంజ్ మాత్రం 50-60% మాత్రమే రికవర్ అవుతుంది. సో, ఆ 50-60% రికవర్ అయిందంటే నెక్స్ట్ రోజు సో, ఆబ్వియస్‌లీ ట్రెండింగ్ ఛాన్స్ ఉంటదని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చండి. సో, అలాగా మనం ఈ మార్కెట్ యొక్క రేంజ్ కూడా ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ద రియలిస్టిక్ సినారియో ఆఫ్ ద మార్కెట్ అనేది ప్రిడిక్ట్ చేయడం అనేది చాలా చాలా టఫ్ టాస్క్ అండి. సో, అది నేను అచీవ్ అయ్యానని అనుకుంటున్నాను. రియల్‌గా నా అనాలిసిస్ గాని నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా ఇండికేటర్ నచ్చినా గాని లైక్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మన ట్రేడర్స్‌కి ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతదంటే సజెస్ట్ చేయండి. సో, వెర్షన్ ఈస్ లాంచ్ 2.0. చిన్న చిన్న మైన్యూట్ థింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అవి కూడా ఎట్ టు రిలీజ్ బిఫోర్ 12థ్ లోపు మొత్తం ఏ టు జెడ్ అనేది వర్క్ చేస్తానండి. కంప్లీట్ చేసేస్తాను. నౌ యూ కెన్ కమ్ టు సీ హియర్. ఓన్లీ ద డే అనలైజర్ అండ్ ట్రెండ్ అనలైజర్ మోడ్ మాత్రం పెట్టాను. అంటే మీకు ఆహ్, డైలీ ట్రేడ్ చేసేవాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్‌గా డే ట్రేడర్స్ అంటారు కదా! డే స్కాల్పర్స్. ఇక్కడ ఏం లేదు. మీరు అప్ టు 5 మినిట్ 3 మినిట్స్ ఆర్ 5 మినిట్స్ టైమ్ ఫ్రేమ్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఎక్కువ శాతం డే అనలైజర్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేస్తే మీరు డేకి సంబంధించిన అనాలిసిస్‌లో మీరు ఏమి సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఇది ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు. ఆటోమేటిక్‌గా యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ జస్ట్ కమ్ టు సీ 15 మినిట్స్ 5 మినిట్స్ 5 మినిట్స్ టైమ్ ఫ్రేమ్. నౌ యూ విల్ నో ఇట్ హియర్. సీ హియర్. ఓకే. సో, ఈవెన్ ఇక్కడే మీకు బై సెల్ ట్రిగ్గర్స్ కూడా యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే లాస్ట్ 2 ఆర్ 3 డేస్ నుంచి మార్కెట్ లేదు కాబట్టి. సో, నౌ యూ కెన్ సీ హియర్. As a buy signal activated, sell signal activated, buy and sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. ఈవెన్ ఇందులో కూడా బయింగ్ ట్రయల్ స్టాప్ అండ్ సెల్లింగ్ ట్రయల్ స్టాప్ కూడా యాక్టివేట్ అవుతదండి. సో, ఆబ్వియస్‌లీ దాన్ని బట్టి మీకు ఈజీగా ఉంటదని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దిస్ బై అండ్ సెల్లింగ్ స్టాప్ లాస్, ఐ విల్ షో దిస్ ఆల్సో.
జస్ట్ గో టు క్లిక్ హియర్. ఇది సెల్ ట్రిగ్గర్ పడింది కదా, ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ సెల్ ట్రిగ్గర్ పడింది అనుకుందాం. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ గైస్. ఇది సింపుల్, బ్యూటీగా చెప్పేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, సెల్ ట్రిగ్గర్ పడింది. ఓకే, ద సెల్లింగ్ ట్రయల్ స్టాప్ అనేది కంటిన్యూ రన్ అవుతుంది. జస్ట్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు క్లిక్ ప్లే. నౌ యూ కెన్ సీ యువర్ సెల్లింగ్ ట్రయల్ స్టాప్ షుడ్ బి హియర్. ఓకే, మార్కెట్ రీటెస్ట్ బౌన్స్ బ్యాక్ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. ఓకే, దెన్ కమ్ టు, బికాస్ వీఆర్ సీయింగ్ 15 minutes, గుర్తుపెట్టుకోండి గైస్. ఇట్ ఈస్ షిఫ్టింగ్ డౌన్. సో ఇమీడియట్లీ వెన్ అవర్ మార్కెట్ ఈస్ రీచ్డ్, వెన్ అవర్ మార్కెట్ అనేది మనకి రీచ్ అయిపోతే బయింగ్ ట్రయల్ స్టాప్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో బయింగ్ ట్రయల్ స్టాప్ మన టార్గెట్ రేంజ్కి రీచ్ అయిపోతే ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఇది నేను హైయర్ టైం ఫ్రేమ్లో పెడుతున్నాను. మీకు ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ వర్క్ విత్ 3 minutes and 5 minutes టైం ఫ్రేమ్లో కూడా బాగా వర్క్ అవుతుంది. ఐ చెక్డ్ విత్. సో జస్ట్ అనాలిసిస్ చూపించడానికి మాత్రమే ఈ బై ట్రయల్ స్టాప్, సెల్ ట్రయల్ స్టాప్ మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రీవియస్గా బైస్ సెల్ పడ్డాయన్నీ డియాక్టివేట్ అవుతాయండి. ఓన్లీ సేమ్ రేంజ్లో ఉన్న బై సెల్ మాత్రమే యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఏ రేంజ్ నుంచి ఎంతవరకు వెళ్ళబోతుంది అనేది మనం ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. సో మార్కెట్ ఈస్ టార్గెట్ టు టెస్ట్ TP3, TP4 లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెక్షన్. సో ఇట్ is came up to TP3 to TP4. Exactly, it's came up now. Open psychology. That is the thing. So obviously understand అనుకుంటున్నానండి. Now you can see here guys. సో ఇమీడియట్లీ ఇక్కడ సెల్ పడింది, సెల్ ట్రయల్ స్టాప్ పడిపోయింది చూడండి. సెల్లింగ్ మళ్ళీ ఇమీడియట్గా చేంజ్ అవ్వగానే బై. ఇది యాక్చువల్లీ 3 minutes 5 minutesలో చూస్తే మీకు బాగుంటుంది. లేదంటే బిట్ కాయిన్ అలాంటి వాటికి అయితే ఇంకా చాలా బాగా కనబడుతుందండి. 15 minutes టైం ఫ్రేమ్ కానీ 30 minutes టైం ఫ్రేమ్లో కానీ. ఇది వచ్చేసరికి ఓన్లీ డే అనలైజర్ మోడ్ మాత్రమే నేను యూస్ చేస్తాను. లేదు నేను అనాలిసిస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం ట్రెండ్ అనలైజర్ యూస్ చేస్తాను. ట్రెండ్ ఎలా ఉంది, ఫైండ్ అవుట్ ఉంది ఎలా ఉంది అనేది కాన్ఫిగరేషన్ చెక్ చేసుకోవడానికి మాత్రం ఇది యూస్ చేస్తాను. అంతకుముందు మనకి ఎలా ఉండేది, రేంజ్ ట్రాకర్, బైసెల్ ట్రిగ్గర్, డైనమిక్ సపోర్ట్, ఓకే, ఆర్ స్మార్ట్ ఏఐ, వీక్లీ వాల్యూమ్, ఇవాళ అన్ని క్లిక్ చేసుకునే వాళ్ళు మన యూజర్స్ అనే వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవి రిమూవ్ చేసేసి, ఓకే, జస్ట్ అవి రిమూవ్ చేసి ఓన్లీ డే అనలైజర్ మోడ్ మాత్రమే యాక్టివేట్ చేశాను. ఇట్స్ 2.0 version. ఇట్స్ వెరీ గుడ్, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ క్లిక్ ఇన్ టు స్కాల్పింగ్ మోడ్, జస్ట్ స్విచ్ ఆన్ ఇట్. నౌ యూ విల్ నో ఇట్ హియర్. సో ఈ ఇండికేటర్లో ఉన్న ఫీచర్స్ అనేవి నేను ఒక స్పెషల్గా వీడియో చేస్తానండి, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో ప్రజెంట్ అయితే మనము అనాలిసిస్ గురించి వద్దాం. జస్ట్ కమ్ టు సీ ది అనాలిసిస్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ 1 hour టైం ఫ్రేమ్లో చూస్తున్నానండి. సో 1 hour టైం ఫ్రేమ్లో యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ట్రెండ్ అనలైజర్ మోడ్ యూస్ చేస్తాము. జస్ట్ కమ్ టు క్లిక్ ఇస్ ట్రెండ్ అనలైజర్ మోడ్. సో ట్రెండ్ అనలైజర్ మోడ్ ఏం చెప్పింది, సో మార్కెట్ అయితే లోకే వెళ్తుంది అని చెప్తుంది. ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ అవుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశానండి, కానీ మార్కెట్ యొక్క సినారియో బాగలేదు. సో ఆబ్వియస్లీ మార్కెట్ ఈ ఎల్లో బ్యాండ్ బ్రేక్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇమీడియట్లీ కమింగ్ డౌన్ టు టెస్ట్. ఎందుకంటే డెడ్ క్రాస్ ఇక్కడ ఫామ్ అయిపోయింది. సో మార్కెట్ అనేది ఈ రేంజ్లో ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఫాలో అవుతూనే ఉంది. ఓకే, సో జస్ట్ ఒక్కసారి డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో వెరిఫై చేద్దాం మార్కెట్ రియల్గా ఎంతవరకు ఫాలో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అని చూద్దాం. సో ఇంకా అయితే మార్కెట్ అయితే నా లెక్క ప్రకారం అయితే, ఓకే, సో మార్కెట్ అయితే ఓపెనింగ్ పాయింట్ సెల్లర్ రేంజ్ కంటే కింద ఫామ్ అయింది. అంటే దాని టార్గెట్ లెవెల్ ఎక్కడ, ఇది ఓపెన్ సైకాలజీ ప్రకారంగా. ఓకే, వెయిట్. యా, సారీ గైస్, సారీ. నౌ యూ కెన్ సీ హియర్. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఓపెన్ సైకాలజీ ప్రకారంగా పెడితే మీకు ఇక్కడ చెప్తుందండి, వెన్ అవర్ మార్కెట్ ఈజ్ ఓకే ఓపెన్ బిట్వీన్ 2 points మధ్యలో ఉంటే ద టార్గెట్ లెవెల్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ వే అనేది ఉంటుందండి. దట్ ఓపెన్ పాయింట్ సైకాలజీ ఎదర్ ఇట్ ఈస్ వీక్లీ, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ డైలీ, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ మంత్లీలో అన్నిటికీ సేమే ఉంటుందండి. సో దాని ప్రకారంగా విల్ షో దట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి, ఓపెన్ పాయింట్ బిలో సెల్లర్ లైన్. అంటే ఓపెన్ పాయింట్ బిలో సెల్లర్ లైన్ ఉంటే ద టార్గెట్ ఈజ్ ఓకే టీపీ లెవెల్ ఆర్ బయర్ లెవెల్. దిస్ ఇస్ ద టీపీ లెవెల్ ఆర్ దిస్ ఇస్ ద బయర్ లెవెల్. సో ఆబ్వియస్లీ ఈ రేంజ్ వరకు వచ్చే పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉందని చెప్పేసి మనకు ఓపెన్ సైకాలజీ కూడా ఇందులో ఇంప్లిమెంట్ చేసేసాను. జస్ట్ మౌస్ కర్సర్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తేనే వచ్చేస్తుందండి. మీకు క్లిక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మౌస్ కర్సర్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసినా కానీ చాలు, సఫిషియెంట్గా యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ మనకు ఈ రేంజ్లోనే మార్కెట్ అయితే ఈ రేంజ్ వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయి. 22,150 రేంజ్. ఇది కానీ బ్రేక్అవుట్ అయితే మంత్లీలో
మార్కెట్ ఈజ్ అగైన్ టు గో టెస్ట్ విత్ దిస్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ TP2 రేంజ్ వరకు అయితే వెళ్ళబడిపోయి వెళ్ళే ఛాన్స్ కనబడుతుందండి. ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితే ఈ లో లెవెల్ కానీ ఎప్పుడు బ్రేక్ అయిందంటే ఈ ప్రీవియస్ క్యాండిల్ యొక్క లెవెల్ ఆ TP0 యొక్క లెవెల్ కానీ బ్రేక్ అయిపోతే ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈస్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ టార్గెట్ అయితే ఈ రేంజ్ వరకు పడే ఛాన్స్ ఉంది అయితే కనబడుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ దట్ మంత్లీ వ్యూ ఆఫ్ దట్ నిఫ్టీ. జస్ట్ కమ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ వీక్లీ వ్యూ చూద్దామండి. సో ఎందుకు అంటున్నానంటే ప్రజెంట్ ఇక్కడ చూస్తే గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఆల్రెడీ మీకు చూస్తారు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ 22,345లో ఉంది. అంటే 22,345లో ఉంది కాబట్టి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ మార్కెట్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఫాల్ డౌన్ అనేది తెలుస్తూ ఉంది. సో మార్కెట్ అయితే అగైన్ ఫాల్ డౌన్ అయితే ఉందని కనబడతా ఉంది. ఆబ్వియస్లీ ఈజీగా కనబడతా ఉంది. జస్ట్ ట్రెండ్ అనలైజర్ క్లిక్ చేసాము. నెక్స్ట్ వీక్ కాబట్టి జస్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ అనాలిసిస్ యూస్ చేస్తాము. దీంట్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజ్ మంత్లీ అండ్ క్వార్టర్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, సారీ క్వార్టర్లీ యూజ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే మంత్ క్వార్టర్ ఈ మంత్ సేమ్ అండ్ ఇయర్లీ యూజ్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ సినారో. ఓకే, నౌ కెన్ కమ్ టు సీ హియర్ గైస్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ లెవెల్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద లెవెల్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ TP1 బ్యాండ్ లోయర్లో ఫామ్ చేసింది, TP2 బ్యాండ్ ఈజ్ లోయర్లో ఫామ్ చేసింది. ఆబ్వియస్లీ మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డౌన్ సైడ్ డైరెక్షన్ అని చూపిస్తుంది. అండ్ ద విత్ కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ వీక్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ వారం యొక్క వీక్ లిటిల్ బిట్ వైడ్గా ఉంది. బట్ ఇది ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ లోయర్లో ప్యాటర్న్సే కనబడతా ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. జస్ట్ క్లిక్ ఆఫ్ ద ట్రెండ్ అనలైజర్ని ఆఫ్ చేస్తున్నాను. నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ లెవెల్స్. ఓకే, సో మార్కెట్ ఎక్కడి వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది కనబడుతుంది అంటే మనకు ఫస్ట్ టార్గెట్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద లెవెల్ TP2 బ్యాండ్. అంటే రేపు మండే మార్కెట్ ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఈ రేంజ్ బ్యాండ్లో TP2 రేంజ్లో ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్స్ కనబడుతుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఫాల్లో కనబడుతుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసే రేంజ్ మార్కెట్ ఈ రేంజ్లో ఓపెన్ అవుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానండి. ఈ ఎల్లో బ్యాండ్ కానీ బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రం యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ పక్కా TP4 వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందండి. TP2, TP3 అండ్ TP4 వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ అయితే కనబడతా ఉంది. ఓకే, దిస్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద డాష్ బోర్డ్. దిస్ ఇస్ డాష్ బోర్డ్ ఈస్ ఫర్ ద లాస్ట్ వీక్. ఓకే, జస్ట్ కమ్ టు ఇది కానీ బ్రేక్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ జస్ట్ రీటెస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ అగైన్ ఫాలో అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయండి. దిస్ ఇస్ ద అనాలిసిస్ ఫర్ ద Nifty 50. హోప్ గైస్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నా అనాలిసిస్ లెవెల్ కానీ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. జస్ట్ కమ్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వద్దాం. బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనం అనుకున్నట్టు రన్ అయిందా లేదో కూడా చూద్దాం ఒకసారి. జస్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ. సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ యూజ్ చేస్తున్నానండి. బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మీకు ఏం చెప్పాను, సేమ్ మోస్ట్లీ మార్కెట్ అనేది అలాగే ప్లే అయిపోయింది. ఓకే, ఇఫ్ యూ కాంట్ టు సీ హియర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ బయర్ జోన్. ఓకే, బయర్ జోన్లో మార్కెట్ ఎప్పుడు ఓపెనింగ్ పాయింట్ ఉంటుందో, ఓకే, ఓపెనింగ్ పాయింట్ కానీ కాంప్రమైజ్ అయితే ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈజ్ వెరీ నియర్ టు బయర్ రేంజ్ ఆర్ TP0. ఈ బయర్ రేంజ్ బ్రేక్అవుట్ అయితే నెక్స్ట్ ఈ రేంజ్ వరకు పడుతుంది. కానీ ఇక్కడే ఇమీడియట్గా ఓపెనింగ్ ఎప్పుడు బ్రేక్ చేసిందో మార్కెట్ అగైన్ ఈ రేంజ్లోనే ఉంది. అంటే నిఫ్టీ టర్న్ పాయింట్ అయిపోయింది. సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇంకా గట్టిగా పడే ఛాన్స్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. అది ఎంతవరకు పడుతుంది అనేది చూద్దామా ఒకసారి. జస్ట్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో వెరిఫై చేసుకుంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫాల్ టు టెస్ట్ ఓపెనింగ్ పాయింట్ బ్రేక్అవుట్ పోద్ది కాబట్టి రేపు గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అవుతుంది కాబట్టి యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ ఈ రేంజ్లో 49,500 49,800 రేంజ్లో ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్స్ కనబడతా ఉందండి. లేదంటే ఈ రేంజ్ వరకు 50,200 రేంజ్లో ఓపెన్ అవుతుంది. సో అగైన్ ఇట్స్ కమింగ్ డౌన్ టు టెస్ట్ అనేది ఛాన్స్ కనబడుతుంది. ఇట్స్ లుక్ లైక్ M ప్యాటర్న్ లాగా కనబడుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ సీ హియర్ గైస్, ఐ విల్ షో యూ. సీ దిస్ ఇస్ M ప్యాటర్న్. సో M ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయింది అంటే మళ్ళీ కన్సాలిడేషన్ తీసుకుంది అంటే మళ్ళీ ఎంతవరకు ఫాల్ అయిందో దాని అవో రేంజ్కి పైకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ మార్కెట్ అయితే అది M ప్యాటర్న్ ప్రకారంగా, బట్ మార్కెట్ యొక్క సినారియో చూస్తే మాత్రం ఫాలింగ్ సినారియో కనబడుతుంది కాబట్టి మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ డౌన్ టు లెవెల్స్ అండి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దిస్ TP0 బ్యాండ్ రేంజ్ వరకు అయితే వెళ్ళే టెస్ట్ ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయండి. ఎందుకు అంటే దిస్ ఇస్ ద మంత్లీ లెవెల్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ మంత్లీ లెవెల్స్. ఓకే, జస్ట్ కమ్ టు దట్ 1 అవర్ టైం ఫ్రేమ్ యూజ్ చేస్తున్నానండి. 1 అవర్ టైం ఫ్రేమ్లో రేపు మార్కెట్ మనకి ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం. అంటే నెక్స్ట్ వీక్ యొక్క అనాలిసిస్ చూస్తున్నాను. జస్ట్ కమ్ టు క్లిక్ ఓవర్ హియర్. సో ఆబ్వియస్లీ నిఫ్టీ గట్టిగా ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ 1,500 to 2,000 పాయింట్స్ అనేది గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అవుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానండి. ఓకే, సో ద లెవెల్స్ చూద్దామా. ద TP1 ఈజ్ లోయర్లో ఫామ్, ద TP2 ఆల్సో లోయర్లో ఫామ్, TP4 ఆల్సో లోయర్లో ఫామ్. సి ఆబ్వియస్లీ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, ఈ లెవెల్స్ చూసే ముందు మనం ఇక్కడ ఒకసారి ఇంకోటి కూడా చూద్దాము. ద డాష్ బోర్డ్, వాట్ ఇట్ షోయింగ్ యాజ్ డాష్ బోర్డ్. సో లాస్ట్ వీక్లో
ఎక్స్పెక్టెడ్ రేంజ్ ఎంత 1454 రేంజ్ అని చెప్పేసింది. మార్కెట్ ఈజ్ వాలటైల్లోనే కొట్టుకుంది కదా. సో 1454 రేంజ్ అని చూపిస్తుంది. సో మార్కెట్ రియల్గా 1454 రేంజ్కి అయిందా లేదా అనేది కూడా చూద్దాం. ఒకసారి లో టు హైని క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ 11-15 పాయింట్స్ రన్ అయింది. అంటే 300 పాయింట్స్ ఇంకా లెస్లో ఉందండి. సో ఆబ్వియస్లీ ఈ వీక్లో అది కవర్ చేసేస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానండి. నా రేంజ్ ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ రేంజ్. సో ఇంత రేంజ్ వరకు పడింది. సో ఇంకా నెక్స్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ టర్న్ అండి పడడానికి. సో ఆబ్వియస్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ గోయింగ్ టు టెస్ట్. ద ఫస్ట్ టెస్ట్ ఈస్ హియర్, దెన్ సెకండ్ టెస్ట్ ఈజ్ హియర్ అండి. సో వాల్యూమ్స్ చూస్తుంటే వాల్యూమ్స్ ఇయర్లీ వాల్యూమ్ ఈ రేంజ్లో ఉందండి. అంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క వాల్యూమ్ ఇయర్లీ వాల్యూమ్ అంటే లాస్ట్ క్వార్టర్ యొక్క వాల్యూమ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్. అంటే ఈ సెకండ్ ఇయర్ కదా, సారీ ఈ సెకండ్ క్వార్టర్ కదా. సో అందుకని సో ఆబ్వియస్లీ మంత్లీ వాల్యూమ్ ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఈ క్వార్టర్ వాల్యూమ్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. అంటే మార్కెట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ బిట్వీన్ దిస్ TP2 టు TP3. ఇది కానీ బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రం యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ ఈ రేంజ్ వరకు పడే ఛాన్స్ ఉందండి. ఇది ఈవెన్ కమింగ్ డౌన్ టు టెస్ట్ TP5 వన్ మోర్ యాక్టివేట్ అవుతుందండి. అది ఇప్పుడు యాక్టివేట్ అవ్వదు, ఆటోమేటిక్గా మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేంజ్. నా రేంజ్ ఏంటంటే అంటే అది ఇంకా నేను చూడలేదు, బట్ అయినా ఐ విల్ నో ఇట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఈ రేంజ్ టు గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అవుతుంది కాబట్టి యాక్చువల్లీ ఈ రేంజ్ వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే రేపు 2000 పాయింట్స్, అంటే రేపు నెక్స్ట్ వీక్లో 2000 పాయింట్స్ మార్కెట్ మూమెంటం ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానండి. దిస్ ఇస్ ద థింగ్స్. ఈవెన్ ఇది లేకపోతే ఈ గ్యాప్ నుంచి కూడా కవర్ చేసుకుంటూ వస్తే సో 2000 to 2500 పాయింట్స్ మాత్రం ఫాలో అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానండి. దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీక్. డాష్బోర్డ్లో మనకు కనబడుతుంది. విల్ మండే అనాలిసిస్ వీడియోలో డాష్బోర్డ్ రేంజ్ వీక్లీది ఎంత ఉందో కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ సినారియో ఆఫ్ ద నిఫ్టీ బ్యాంక్ అండి. సో చాలా జాగ్రత్తగా ట్రేడ్ చేసుకోండి అండ్ ప్రాఫిట్ తీసుకోండి. బెటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయండి. సో ఇంకా ఏమి ఫీచర్స్ యాడ్ చేసాము అంటే దీంట్లో నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లెవెల్స్ యాక్టివేట్ అయిపోయినాయండి. ఓకే, ఇట్ ఆప్షన్ ఎఫెక్స్ పాయింట్ మీకు ఐడియా ఉంది. సో ఇందులో ఏవేవి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్న దాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా సింగిల్ సెటప్, క్విక్ సెటప్ అనేది యాక్టివేట్ చేశాను. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ క్విక్ సెటప్ యాడ్ చేశాను. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఐ విల్ షో యూ. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ విత్ దిస్ బిట్ కాయిన్లో ఓపెన్ చేస్తాను ఎగ్జాంపుల్గా. నౌ యూ కెన్ సీ ది బిట్ కాయిన్ ఆల్సో. బిట్ కాయిన్లో మనకు 15 minutes టైం ఫ్రేమ్లో యూస్ చేసినా కానీ యూ విల్ నో ఇట్. See, this is the Bitcoin I'm showing in trade range. Okay, if you want to use volumes you can use it, otherwise no problem. Okay, but defaultly when you use weekly volume is automatically plot. Okay, now you can see here Bitcoin today range is the weekly and monthly volume is compromised and coming down to test. Not compromised, sorry, compromised means it is upside avali. Not compromised కాబట్టి market is going to test down. టు టెస్ట్ అనేది ఎంతవరకు ఉంది. సో మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేంజ్ ఇస్ 3056 పాయింట్. ఇక్కడ చూడండి సెల్లర్ పాయింట్ బిట్వీన్లో ఓపెన్ అయింది. సో ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళడం ట్రై చేసింది. వీక్లీ వాల్యూమ్ ఉంది కాబట్టి, ఈవెన్ మంత్లీ వాల్యూమ్ ఉంది కాబట్టి రిజెక్టెడ్ అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ ఈ రేంజ్కి టచ్ చేసి మళ్ళీ ఈ రేంజ్కి వచ్చింది. ఇది బ్రేక్ అయిన వెంటనే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ టు టెస్ట్ మార్కెట్ అనేది ఉంది. సో యాంటిసిపేషన్ టు ఈ లెవెల్ కానీ బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రం TP1 TP2 వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ అయితే కనబడతా ఉంది. సో బాగా పాయింట్స్ ప్రకారంగా చూస్తే TP3 కూడా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉంది. సో ప్రజెంట్ మార్కెట్ 3056 పాయింట్లు ఎక్స్పెక్ట్ చేశాండి ఈ రోజు పాయింట్. సో ఎంత రేంజ్ వరకు వెళ్ళిందో అనేది కూడా చూద్దాం. జస్ట్ ఇయర్ టు ఇక్కడ వరకు వెరిఫై చేస్తే 1100 పాయింట్లు కంప్లీట్ అయిందండి. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఆఫ్ సినారో. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ టు టెస్ట్. సో హియర్ సెల్ సిగ్నల్ ఫామ్ అయింది, హ్యాపీలీ భయపడుతుంది. సో ఇక్కడ బై సిగ్నల్ ఫామ్ అయిపోయింది, హ్యాపీగా వెళ్ళింది. సో ఇక్కడ జస్ట్ సెల్ సిగ్నల్ ఫామ్ అవబోతుంది. సో అందుకనే సెల్ ట్రయల్ స్టాప్ అనేది రాబోతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ సీ ఇన్ లోయర్ టైం ఫ్రేమ్, నౌ యూ విల్ నో ఇట్. సీ దిస్ ఇస్ దట్ లోయర్ టైం ఫ్రేమ్. సీ దిస్ ఇస్ ద సెల్ సిగ్నల్ ఫామ్, సెల్ ట్రయల్ స్టాప్ అనేది రన్ అవుతా ఉంది. సో యూ వాంట్ సీ హియర్ లైవ్ ఆల్సో, యూ విల్ నో ఇట్ గైస్. Now I will show you here live also. Just replay back. Yes, now you can see here. So I am showing to slowly. Yeah.
బై సిగ్నల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ బై సిగ్నల్ ఎందుకు రాలేదంటే బ్యాక్ డేస్‌లో బై సిగ్నల్ అనేది కనపడదండి. బ్యాక్ టెస్ట్‌లో బట్ బెల్ స్టాపర్స్ అయితే రన్ అవుతుంది. సో విల్ షో యూ. ఎందుకంటే నేను బైకి లిమిటేషన్ పెట్టాను. ఓకే. బై సిగ్నల్‌కి నేను లిమిటేషన్ పెట్టాను. ప్లాట్ హిస్టారికల్ డేస్ అనేది. విల్ పుట్ ఇట్ హియర్. నౌ యూ కెన్ సీ హియర్. Okay. Now you can see here the sell trigger, sell stop loss. Now market is going to down. Sell stop also. Sell trail stop also is going down to test. See, obviously it's going down. See, the trailing also will going down. So when it's come to rejected, changing mode, immediately you have to change your, or you can close your positions. మీ పొజిషన్ క్లోజ్ చేసి ఇమీడియట్గా మారిపోవచ్చు. యాజ్ ప్రైస్ యాక్షన్ క్రియేట్ చేస్తే మాత్రం ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ వెయిట్ చేయొచ్చు. సో విల్ సీ హియర్ అండి. ఓకే. సో ఇక్కడ చూద్దామా 5వ తారీఖు ఎన్ని 3100 పాయింట్లు చెప్పిందండి. సో 3100 రన్ అయిందా లేదో కూడా ఒకసారి చూడొచ్చు ఇక్కడ మనం ట్రాక్ చేసుకొని. లైక్ యూ కెన్ సీ హియర్ 1800 పాయింట్లు కంప్లీట్ అయిందండి. ఓకే. సో ఇక ప్రీవియస్ డే కూడా చూడొచ్చు మీరు కావాలనుకుంటే. ఇక ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ రేంజ్, అంటే 4th డే కూడా మనం వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఇట్ 4th డే. ఓకే, జస్ట్ లిటిల్ బిట్ ఎస్ 4th డే. సో ఇక్కడ కూడా సైకాలజీ చూడండి. బయ్యర్కి ఓపెనింగ్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఈ రేంజ్ టచ్ చేసి మార్కెట్ ఈజ్ యాంటిసిపేషన్ టు సెల్లర్ జోన్ వరకు వెళ్ళాలి. బట్ వాల్యూమ్ అనేది ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి ఈజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద TP3 అండ్ రిజెక్టెడ్ అవుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానండి. జస్ట్ కమ్ టు క్లిక్ హియర్. అండ్ ఆ రోజు టార్గెట్ రేంజ్ చూసారా 3000 పాయింట్లు. ఇది మనం బిట్కాయిన్ 15 మినిట్స్లో పడుతున్నాం కదా. సో ఆబ్వియస్లీ యాక్చువల్గా ఇలాగే కొడుతూ ఉంటుందండి. సో బై ట్రైల్ వరకు వచ్చేసింది. దాని ఇమీడియట్లీ ఇక్కడ బై సిగ్నల్ పడుతుంది. ఆటోమేటిక్గా మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్ సైడ్ డైరెక్షన్. స్టాప్ లాస్ హంట్, బట్ ఇమీడియట్లీ బ్రేక్అవుట్ ఇట్స్ వెంట్ అప్ సైడ్. మళ్ళీ బై సిగ్నల్ పడింది, ఇట్స్ గోయింగ్ అప్ సైడ్. అండ్ అంతకుముందు బై సెల్ అనేది క్యాండిల్ లోపల ఉండేవి. నౌ ఇట్ ఈస్ చేంజ్ చేస్తానండి. నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ మంత్లీ అండ్ వీక్లీ వాల్యూమ్ టచ్ చేసింది. జస్ట్ స్టాప్ లాస్ ఇంటి వరకు వెళ్ళింది. ఇమీడియట్గా సెల్ ట్రిగ్గర్ పడింది. ఓకే. జస్ట్ యూ వాంట్ క్లోజ్ యువర్ పొజిషన్, క్లోజ్ ఇట్. అండ్ మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ డౌన్. ఇక్కడ చూద్దామా ఒక్కసారి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక హై క్రియేట్ అయింది కదా. సో హై టు హై, లో టు హై ఎంతవరకు ఫామ్ అయిందో చూద్దాం. ఆ రోజు 3000 పాయింట్లు అని చెప్పాను కదా. సో ఆబ్వియస్లీ 2100 పాయింట్లు టచ్ టార్గెట్ రీచ్ అయిపోయిందండి. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ ఇంకా మార్కెట్ ఆ రోజు కంప్లీట్ అవ్వలేదు, వెయిట్ ఇట్. ఓకే. నౌ బికాస్ మార్కెట్ ఈస్ అగైన్ రిజెక్టెడ్ హియర్. సో కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ లోయర్ రేంజ్. సో ఆబ్వియస్లీ నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ గైస్, ఒక హై ఒక లో క్రియేట్ అయ్యిందంటే మార్కెట్ ఈ రేంజ్ బ్రేక్ అవునంత వరకు ఇందులోనే కొట్టుకుంటూ ఉంటుందండి. సో ఆబ్వియస్లీ అది ఏ మార్కెట్ సినారియోలో కానీ అలాగే రన్ అవుతుంది. జస్ట్ కమ్ టు క్లిక్ హియర్. ఒక హై అండ్ ఒక లో సెలెక్ట్ చేశాను. ఎంత 3058 పాయింట్లు. ఎక్స్పెక్టెడ్ రేంజ్ 3025 రేంజ్. సో ఆబ్వియస్లీ బ్యాండ్స్ అనేవి మిడ్ రేంజ్లో ఉంటే మన ఎక్స్పెక్టెడ్ రేంజ్ టార్గెట్ ఆల్మోస్ట్ 90 to 110% మధ్యలో ఉంటుందండి. బట్ నారో లెవెల్స్ ఉందంటే ఈ వాల్యూకి చూపించిన దానికి ఇంటూ 40% ఆర్ ఇంటూ ప్లస్ 40% ఆర్ 50% కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్ బేసిస్గా. అండ్ బ్యాండ్స్ మాత్రం వైడ్ ఉంటే మాత్రం ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేంజ్ 3000 చూపించిందన్నా ఆర్ 300 చూపించినా కానీ మనకు వచ్చే టార్గెట్ 50 to 60% మాత్రమే ఉంటుందండి. దాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేంజ్. సో ఆబ్వియస్లీ నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ గైస్. ఎగ్జిట్ చేస్తున్నాను. సో మీకు ఏం చెప్పాను, ఒక హై ఒక లో క్రియేట్ చేసిందా ఇందులోనే కొట్టుకుంటా ఉంది మార్కెట్. సి ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ ద రేంజ్. ఇఫ్ స్విచ్ ఆఫ్, ఈ హై లో ఉంది కదా, ఈ హై లోనే కొట్టుకుంటా ఉంది మార్కెట్. సి 3057 3000లోనే. సో ఆబ్వియస్లీ మార్కెట్ ఇదే రేంజ్లో కొట్టుకుంటా ఉంది. ఈ రేంజ్ బ్రేక్ అయ్యేంత వరకు మార్కెట్ ఈజ్ నాట్ టేక్ ఎనీ డైరెక్షన్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఆఫ్ సైకాలజీ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ లెవెల్స్ థింగ్ ఆల్సో.
సో ఆబ్వియస్లీ బై సిగ్నల్ అనేది ఇట్స్ గోయింగ్ టు అప్ సైడ్ టెస్ట్, మళ్ళీ ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అవుతే మాత్రం అప్ సైడ్ డైరెక్షన్గా ఉందని కనబడతా ఉందండి. సో ఈరోజు 3000 చూపించినా కానీ నా లెక్క ప్రకారం అయితే 50%, 60% వరకే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానండి. ఈ రేంజ్ బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఇంకా ఎక్కువ. ఓకే, ఎందుకంటే వీక్లీ వాల్యూమ్, మంత్లీ వాల్యూమ్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయండి ఇక్కడ. సో హోప్ గైస్ మీకు నచ్చింది అనుకున్నా నా అనాలిసిస్ కానీ నా టూల్ కానీ. ఇది మనకు 12th అఫీషియల్గా పబ్లిష్ చేయబోతున్నా అండి. సో చిన్న చిన్న పెండింగ్స్ కొంచెం ఉన్నాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ అంతా ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఓకే, సో హోప్ గైస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ప్లీజ్ అనాలిసిస్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్. ఇంకే వీడియోకి ఇంతే.